ሰላም የኢትዮኤስቲ ሚዲያ ተከታታዮች ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የሌቭል 3 HNS ቲዮሪ አሴስመንት ይሆናል ኦር ኖሌጅ አሴስመንት። ያው ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ የተለያዩ ቨርዥን ኦፍ ኳስችኖች ይኖራሉ። ስለዚህ ተመሳሳይ ኳስችኖችን ኤክስፔክት እንዳታረጉ ነው መክራችሁ። ስለዚህ ይሄን እንደ አንድ ኢንፎርሜሽን ይዛችሁ ከዛ በኋላ በዚህ ራሳችሁን እያዘጋጃችሁ እንድትሄዱ ነው እንጂ don't expect similar question ተመሳሳይ question expect ማድረግ አይጠበቅብንም። ስለዚህ ዛሬ የምናየው አንዱን ቨርዥን ይሆናል ማለት ነው። በሚቀጥሉት ቪዲዮዎች ላይ በተቻለኝ መጠን ሌሎች ቨርዥኖችን ከተቻለ ይዤ ለመቅረብ ሞክራለሁ። ስለዚህ ሁለት ታይፖች ናቸው፣ መልቲፕል ቾይስ ኩዌስችን and ማቺንግ አለው። ስለዚህ አንድ በአንድ ያየን የምንሄድ ይሆናል ማለት ነው። ከመጀመሪያ ጥያቄ ለመነሳት ያው አንዳንድ ጥያቄዎች ትንሽ ረዘም ይላሉ። ስለዚህ ትኩረት ሰጣችሁ አንብባችሁ በደንብ ተረዳችሁ መመለስ የሚጠበቅባችሁ ኩዌስችኖች ይኖራሉ። አንዳንዴ ደግሞ በጣም አጫጭሮች ይኖራሉ። ልክ እንደ ኩዌስችን የተለያዩ ጥያቄዎች እንደምናገኘው ማለት ነው። So the first one, the list of tasks required to maintain a network can vary widely. So depending on the goals and characteristics of the network, however, some network maintenance tasks are common to most network. Which of the following would be considered a common task that should be present in any network model ነው የሚለን? So A, performing database synchronization for networks Microsoft Active Directory። ይህ በምናይ ሰዓት common task አይደለም፣ ለዳታቤዝ ብቻ የሚደረግ ታስክ ነው። ሌላው the second one, making sure digital certificate used for PKI are renewed in advance of their expiration. ተመሳሳይ ነው። using Cisco Works to dynamically discover network device changes. So the answer will be performing schedule backups. ስለዚህ ይሄን በምናይ ሰዓት common task ነው for network ማለት ነው፣ maintenance task. So performing schedule backup will be an answer for this question. So the second question, which of the following statement is true regarding schedule maintenance? Again ከዚሁ ጋር የተያያዘ ጥያቄ ነው። So schedule maintenance ለschedule maintenance ትክክለኛው የትኛው ነው? Scheduled maintenance helps to ensure that important maintenance tasks are not overlooked. Scheduled maintenance is not recommended for large network because of the diversity of maintenance needs. No, false no. Maintenance tasks should only be performed based on scheduled maintenance schedule in order to reduce unexpected workflow interruptions. True. Scheduled maintenance is more of reactive approach to a network maintenance as opposed to proactive approach. False. So the answer will be C. Question number 3, which of the following component would not expect to find a set of network documentation? Network documentation ውስጥ ማናገኘው ወይም ኤክስፔክት ማናረገው ነገር የትኛው ነው? ሎጂካል ቶፖሎጂ ዲያግራም ያስፈልጋል። ሊስቲንግ ኦፍ ኢንተርኮኔክሽን ነው። ላይሰንስ ፋይልስ ያ ዶክመንቴሽን ውስጥ አስፈላጊ ነው። IP address አሳይንመንት ያስፈልጋል። ሊስቲንግ ኦፍ ኢንተርኮኔክሽን we don't need it. ስለዚህ the answer will be B ይሆናል ማለት ነው። Question number 4, which of the following is best statement to include in a problem report? Problem report ውስጥ የትኛው ነው best statement include ብናረገው ነው? The network is broken. No. User A cannot reach the network. User B recently changed his PC operating system to Microsoft Windows 7. እነዚህ ነው ሪፖርት ውስጥ
እናካትታቸው and user C is unable to attach to an internal share resource of with this IP budget, although he can print all network printers and he can read the internet. Yeah, with this kind of statement problemዎችን report ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው። Question number 5. A troubleshooter is hypothesizing a cause of urgent problems, and her hypothesis involves a network device that she is not authorized to configure. So the person who is authorized to configure the network device is unavailable. What should the troubleshooter do? At this time, ለምሳሌ troubleshoot እንድታደርጉ የሆነ ፕሮብሌም ተሰጥቷቸዋል፣ ግን እናንተ authorized አይደላችሁም። authorized የሆነው person የለም በዛ ሰዓት። ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ ነው? So A, wait for authorized person to address the issue. No. እንጠብቅ ከሆነ actually የተለያዩ ስራዎችን መስራት አይቻልም። ስለዚህ ይሄ አይሆንም። B, attempt to find a temporary workaround for the issue. Yeah, probably ይሄ ሊሆን ይችላል። Override cooperative policy based on the urgency and configure the network device independently because authorized personnel are not currently available. No, override ማድረግ አይቻልም. Instruct the users to report the problem to the proper department that is authorized to resolve the issue. Most probably ከA ጋር ተመሳሳይነት አለው. So the answer will be B. So the temporary work around for the issue find ማድረግ ነው። ስለዚህ authorized የሆነ person በሚመጣ ሰዓት ደግሞ ፕሮብሌሙን ሶልቭ እንዲያደርገው መስጠት ነው የሚሆነው። Question number 6. What is the reason why troubleshooters should document their steps as they attempt to verify the hypothesis? ያው ከፕሪቪየስ questionዎች ጋር የተያያዘ ነው ኖርማሊ troubleshooter ለምንድነው ዶክመንት ማያደርገው? So A, the steps can be submitted to the proper authority prior to their implementation. Yeah, ሊሆን ይችላል. The steps to serve as a rollback plan if the attempted solution does resolve the problem. No. The steps help ensure troubleshooters do not skip step in their solution. No. The steps helps reduce duplication of the effort. No. See, the answer will be A. The next question number 7. What steps should be taken after a problem has been resolved? Resolve ከተደረገ በኋላ ፕሮብሌሙ ምን አይነት ስቴፕ ነው የሚከተለው? ወይ የሚከተለው ስቴፕ ምንድነው ነው actually? So A, for consistency, the same step should be implemented in all equipments of the same type. No. ፕሮብሌም ላይኖራቸው ይችላል። ስለዚህ እንዴት አድርገን ተመሳሳይ ስቴፖችን ሁሉም ላይ ኢምፕሊመንት እናደርጋለን? B, to accidentally prevent their reuse, previously archived configuration of the repair device should be deleted from archive server. No. Confirm the user who reported the problem agreed that the problem is resolved. Yeah. Make sure the implemented solution is not integrated into no way. So the answer will be C. እዚህ ኮንፊርም ማድረግ መቻል አለበት ፕሮብሌሙ የተፈጠረበት ዩዘር በትክክል ፕሮብሌሙ ሪዞልቭ መሆኑን ማለት ነው። Question number 8. Which of the following should you check if you connect using an IP address but not with the host name? Discussion ማያስፈልገውም DNS ነው። Question number 9. Which of the following is class C IP address? Class A ከ0 ነው ስታርት የሚያደርገው ኖርማሊ 0 ስለማንጠቀምበት ነው። So starting from 1 up to 127 ከ1 እስከ 127 ክላስ A ነው። ከ128 እስከ 191 ክላስ B ነው። ስለዚህ ከ192 እስከ 223
ክላስ ሲ ነው። ስለዚህ most probably D answer ይሆናል ማለት ነው። Question number 10, the default subnet mask of class C. This is class A subnet mask, this is class B subnet mask. class C subnet mask 24 B2 ለኔትወርክ ሲሆን and የተቀረችው 8 ቢት ደግሞ ለሆስት ናት ማለት ነው። ስለዚህ the answer will be C. Question number 11. A bus network topology is best described as which of the following? All computers attached to a single cable in a chain style. Yeah. All computers, no. Central point, አይደለም. All computers are connected to every other computer or resource in a fault tolerant. So the answer will be A. Question number 12. Which of the following is correct MAC address? ያው MAC address እንደምናውቀው ቤዝ 16 ነው። ስለዚህ ቤዝ 16 ደግሞ ሌተሮች ከA እስከ F ይኖሩታል። በተጨማሪ ነምበሮችን ይዛል ማለት 0 up to 9. So this is IP address ነው normally. ስለዚህ MAC address አይደለም or physical address አይደለም። ይሄም ዌብሳይት አድሬስ ነው። no. So most probably ከሁለት አንዱ ነው የሚሆነው። እነዚህ ሁለቱን በምናይ ሰዓት ደግሞ G በፍጹም ሊኖር አይችልም because it's base 16 ስለሆነ ማለት ነው። So the answer will be C. Question number 17. Topology that offers the highest level of redundancy is easy to troubleshoot but expensive to install is known normally. It's a mesh topology ነው። ስለዚህ redundancy high ነው። ያው አንዱ ፓስ ፌል ቢያደርግ በሌሎቹ ቴክ ኦቨር አድርገን ስራዎች ሊቀጥሉ ይችላሉ። ትራብሹትም ለማድረግ ቀላል ነው። አንዱ እየሰራ ሌላውን መስራት እንችላለን። ስለዚህ ፌለሪቲ አይኖረውም ማለት ነው። ኢንስቶል ለማድረግ ግን ቱ ማች ኬብል ስለምጠቀም በተለይ ነምበር ኦፍ ዲቫይስ እየበዙ በሚሄዱ ቁጥር አስቸጋሪ ይሆናል ማለት ነው። Question number 14. The most efficient way to control security in a client server network is to assign permission to each shared resource directory groups. ታውቃል ለግሩፕስ ነው። Question number 15. Running performance monitor your CPU usage average 45% except when you load an application and it surges to 100%. Is there a problem? Yeah, absolutely. ከ45 ወደ 100 ብሎ አንድ አፕሊኬሽን ብቻ እንትን ስንል የሚጨምር ከሆነ CPU ላይ ፕሮብሌም እንዳለ ማወቅ እንችላለን። So A, yes, the CPU needs an upgrade or multiple CPU may have to be installed. ትክክል probably ሊሆን ይችላል። ሌሎቹንም yes, but it's not the CPU need more RAM. No, it's normal for the 100% use to search when loading. No way. Yes, the hard disk needs to upgrade. So the answer will be CPU upgrade መሆን መቻል አለበት። ያው ከሜንቴናንስ ጋር የሚያያዝ question ነው። So for Cat 5 UTP patch cables from the wall outlet to the computer a maximum ያው ኖርማሊ ይታወቃል 3 ሜትር ነው። Question number 17. You suspect a fault NIC is causing a broadcast storm in a network. What troubleshooting tool you would use to locate which computers are defective NIC? VOM, I don't know this one. Protocol analyzer, no. DDR, no. Think cable tester. ማወቅ እንችላለን። Question number 18. Your application server has been having trouble booting. Where should you look first for some answer? Performance monitor, service, SNMP, event viewer. So the answer will be event viewer ገብተን ቼክ ማድረግ እንችላለን የቱ ጋር ፕሮብሌም በምን ሰዓት እንደተፈጠረ ማለት ነው። Question number 90. What happens when a device is disconnected from the middle of a bus network? Device disconnect ከሆነ ምን ይፈጠራል ነው ባስ ኔትወርክ ላይ? So they will propagate error message to the rest of the no.
all device on the network will fail. No, device ነው disconnected የሆነው ኬብሉ disconnected ቢሆን ያ ቢሊዮን ይችላል። The server will stop responding to this device. A possible answer ሊሆን የሚችለው ነው። Data will not be able to get to device on the other side. No. So the answer will be C. The server will stop responding to that device. Section B ለማየት የምንሞክረው matching ነው። ስለዚህ we'll match column A to column B, column A column B match እናደርጋለን። The first question, a connector for 10 base T Ethernet cable. By the way ለነዚህ ጥያቄዎች የኔን መልስ ከማየታችሁ በፊት ራሳችሁንም ቴስት ብታደርጉ መልካም ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ አቁማችሁ ቪዲዮውን የራሳችሁ መልስ ከሰራችሁ በኋላ ከዛ ከኔ ጋር አስተያየታችሁ ክሮስ ቼክ ማድረጉም ራስን የቱ ጋር ያለውት የሚለውን ለማየት ያስችላል ማለት ነው። ስለዚህ በተቻለ መጠን ከፊት ለመጻፍ ሞክራለሁ መልሶቹን። So connector for 10 base T Ethernet cable, yeah, normally ይታወቃል። Connector for this one is RJ45 ነው. Question number 2, a network topology that have each computer connected to a central device, star topology. So the answer will be K. A topology that is most fault tolerant and the highest level of redundancy. Normally ቅድም already ሰርተናል matching question ላይ redundancy high የሆነው mesh topology ነው. And the next one, a connector that's used with thicknet cable is BNC connector for coaxial cable ማለት ነው. And the answer will be N. A connector used in conjunction with telephone, RJ11E. Display the IP configuration information is ipconfig. This two is different. Display MAC address of a machine, ipconfig all, no? ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ልዩነታቸው ምንድነው? IP አድሬስ ዲስፕሌይ እንዲያደርግልን ከፈለግን ኮማንድ ፕሮምፕት ላይ ipconfig ብለን በምንጽፍ ሰዓት IP አድሬስ የኮምፒውተሩን IP አድሬስ ማየት እንችላለን ኦር ማግኘት እንችላለን። MAC አድሬሱን ማወቅ ከፈለግን ደግሞ የማሽናችንን ወር የፒሲያችንን ipconfig ብለን // ብለን ማስገባት መቻል አለብን ማለት ነው። Question number 8, used to check the network connectivity, ping, no? Yeah, M. And the other one, used to start, question number 9, used to start to install Active Directory, DC promo, Q. Answer is Q. Used to establish a session with remote device is telnet. Telnet is here. Question number 11, resolve domain name in IP address, DNS D. Dynamically assign IP address, DHCP here, P. Used to share public resources, FTP, file server, J. FTP ቢሆንም ይሆናል ማለት ነው። file server እንደዛ። Used to access email exchange server, F. The last question, question 50, used to build, deploy, and operate XML and web service is a web server, is around here, H. So the answer would be H.
ስለዚህ ሁለቱ ሴክሽኖች ሴክሽን ኤ እና ቢ ለማየት ሞክረናል በተቻለኝ መጠን በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ አንድ ቨርዥን ሌሎች ኩዌስችኖችን የያዘ ይዤ ለመምጣት ሞክራለሁ ስለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ቻው